So hello everyone. Today we are going to start the solve the exercise of current electricity grade 12 Maharashtra State Board. So this problem is based on the Kirchhoff's law. The two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having a respective internal resistance 1 ohm and 2 ohm, okay, are connected in parallel. So send the current in same direction through an external resistance of 5 ohm. See, या क्वेश्चन्समध्ये डायग्राम तुम्हाला दिलेली नसणार आहे. डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करायची आहे. सो इथे 1.5 वोल्ट अँड 2 वोल्ट बॅटरी आर कनेक्टेड इन पॅरलर. ओके, सो 1.5 वोल्ट and 2 volt battery. So this is a 2 volt battery are connected in parallel and their internal resistance are given. इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणजे त्या बॅटरीच्या सिरीजमध्ये एक छोटासा त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स असणार आहे. जसं 1.5 वोल्टचा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे 1 ओहम. सो तो त्याच्या सिरीजमध्ये असणार आहे 1 ओहम. आणि 2 वोल्टचा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे 2 ओहम. जो आधी दिसतो इथे आपल्याला दिला आहे लिहून, बट हा 2 ओहम त्याचा रेजिस्टन्स सिरीजमध्ये. दे आर सप्लाय सेम डिरेक्शन करंट. सो इथे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहे म्हणून आपण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दोन्ही करंट सेम डिरेक्शनला जात आहेत. अँड एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऑफ 5 ओहम. हा एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आहे विच व्हॅल्यू इज गिवन ऑफ 5 ओहम. फाइंड करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टन्स. एक्सटर्नल रेजिस्टन्समधून कोणता करंट जाणार आहे, तर हा I1 आणि हा I2 एकत्र मिळून या नोडला KCL अप्लाय करून I1 प्लस I2 हा टोटल करंट 5 ओहम रेजिस्टन्समधून जाणार आहे. सो आता आपल्याला I1 आणि I2 कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि त्यानंतर त्या दोघांची ॲडिशन करून टोटल करंट फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सो फर्स्ट वी अप्लाय किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ across the whole loop, that is A, E, F, B, A. So apply KVL, Kirchhoff's law, to loop A, E, F, B, A. Okay, then now let's start to apply the KVL. KVLचा रूल आपल्याला माहिती आहे. सेम डिरेक्शनमध्ये जर रेजिस्टन्समधून करंट जात असेल तर तो व्होल्टेज ड्रॉप निगेटिव्ह घ्यायचा. अपोजिटमधून करंट मिळत असेल रेजिस्टन्समध्ये तर तो व्होल्टेज ड्रॉप पॉझिटिव्ह. बॅटरीच्यासाठी पोलॅरिटी आहे, जे लिव्हिंग एंड असणार, सोडून जाणारं जे एंड असणार ते आपण कन्सिडर करणार आहोत. ओके, सो एपासून ईपर्यंतचा कोणताच इलेमेंट नाही. ई टू एफ आपण याच डिरेक्शनने जातो आहे, करंटसुद्धा याच डिरेक्शनने आहे. सो आपल्याला घ्यावं लागणार आहे मायनस. त्यामधला करंट आहे I1 प्लस I2 आणि रेजिस्टन्स आहे त्याचं 5 ओहम. नंतर वरती आल्यानंतर आपल्याला 1 ओहम रेजिस्टन्स करंट मिळतो, त्यामधून करंट जातो I1. सो इथे पण मायनस 1 इंटू I1 आणि नंतर बॅटरी आहे मायनस प्लस, सो लास्ट एंड होता प्लस, सो 1.5 वोल्ट इज इक्वल टू 0. ओके, निगेटिव्हला त्या साईडला नव्हे म्हणजे ते पॉझिटिव्ह होतील. सो I1 प्लस I2 मल्टिप्लाय विथ 5, लेफ्ट साईडला गेल्यामुळे पॉझिटिव्ह, हा लेफ्ट साईडला गेल्यावर पॉझिटिव्ह, नुसता I1 1 लिहिला नाही तरी चालतो आणि 1.5 आहे तसंच ठेवला 1.5. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाव वी अप्लाय KVL टू CEFD root. Okay, so apply KVL to CEFDC. Okay, when you apply KVL, again we are going to the same direction, so we consider the minus sign for the 5 ohm resistance. So it become minus I1 plus I2 5 ohm. When we go to this internal resistance 2 ohm, current is also in the same direction, so we consider minus sign to I2 and battery terminal minus plus, so it become plus 2 volt is equal to 0. So I am writing it is in the all positive polarity, so it become I1 plus I2 multiply with 5 plus 2 I2 and 2 is as it is, so it goes to
plus 2. So this is equation number 2. Now do subtractions of from equation 2 to 1. So this 5i1 plus i2 and 5i1 plus i2 get cancelled. So 2i2 minus 2i1 we get equation 2i2 minus i1 is equal to 2 minus 1.5. 2 minus 1.5, answer is 0.5. The reason is subtract 1 from 2. Okay. After that we calculate the value of I1 from this equation. So I1 is equal to, I1 goes to that side, so it become positive. 0.5 goes to left side, it become negative. So 2I2 minus 0.5. Now we just put the value of I1 in the equation number 2. Okay. So at the place of I1 we have to put this equation I1. So whole equations become in the I2. So we can easily calculate I2. So the from equation 2, from equation 2, 5 multiply with I1 is 2I2 minus 0.5 plus I2 is there, this one plus I2 plus 2I2 is equal to 2. Okay. So if we solve this, 2I2 plus I2, 3I2 and 3 5s are 15I2 minus, as I did, 5 5s are 25, so minus 2.5 plus 2I2 is equal to 2. So minus 2.5 goes to left side, so it becomes plus 15 plus 2, 17I2 is equal to 2 plus 2.5. So 2 plus 2.5, answer is 4.5 and I2 is equal to divided by 17. Okay. So now we calculate I2 is equal to 4.5 divided by 70. So this is I2 we get, unit is ampere. Okay. So make a box for this I2. Now we calculate I1. So we just put the value of I2 in these equations, you get the I1 easily. So I1 is equal to 2 into I2. I2 is 4.5 divided by 17 minus 0.5. So 45 twos are 90. So 9 upon 17 minus 0.5. So we just do cross multiplication. 9 minus 17 5s are 85, means it's 8.5 divided by 17. So we get the I1. I1 is equal to 9 minus 8.5. It's a 0.5. 9 minus 8.5. It's a 0.5 divided by 17. Okay. This is ampere. We get the I1. Now we have to calculate the total current through the 12 ohm resistance, and 12 ohm resistance, no,
External resistance is 5 ohm resistance. So we have to calculate total current in 5 ohm resistance. So I 5 means current through 5 ohm resistance is equal to I1 plus I2. Okay. So I1, we have the value of I1 which is equal to 0.5 upon 17 plus I2 is 4.5 upon 17. Okay. So the total current is equal to 0.5 plus 4.5, it's a 5 upon 17 ampere. This is the value of I5 ohm. This is the value of I5 means current through 5 ohm resistance is 5 upon 17 ampere. You have to solve the same way. First you have to apply KVL to whole loop. Then secondly you have to KVL for the middle loop, last loop. Then you do how to subtractions and find the value of I1. Put that value of I1 in either equation 1 or 2. Mostly you put in equation 2 because there is only one parameter is I1. So only one time you have to put. So after putting the equations, whole equation become in the I2. So you get easily I2 and then again put the value of I2 in the same equations. Okay. So this numerical is very very important. Will be same numericals is already in your last board exam. Okay. So this type of example is very very important. Hope you understood very well. Thank you and all the best.